Σε αυτό το σημείο, Ρία μου, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του πατέρα της Καρολάιν. Ναι, και να σας πω μόνο, Ζήνα, ότι θα ακούσουμε στη συνέντευξη αυτή από τον ίδιο τον πατέρα της Καρολάιν να μεταφέρει ακριβώς τους διαλόγους που φέρεται να είχε το κύκλωμα ναρκωτικών με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Όπως ακριβώς του τα έχει γράψει, όπως λέει ο πατέρας, του τα έχει γράψει στο γράμμα που του έστειλε ο Μπάμπης από τις Για πρώτη φυλακές. φορά, λοιπόν, περιγράφει και τα λεγόμενα. Παρακαλώ. Mr. David, I want to talk about... You want to talk about Lydia, Yes. my granddaughter, don't you? Yes, yes. Tell us, please, how is she? She's very well, she's very happy, and she's enjoying herself a lot. Mm-hmm. She's living with her mother's sister in a big house in the Philippines with Caroline's sister's 3 children. And she's having a wonderful, wonderful time. You know, I'm in contact with her regularly, and I have lots and lots of photographs of her having a wonderful time playing with the other children. We soon be starting school. So, yes, she's having a great time. The other grandparents, that's Babi's parents, I think they're very stupid to want to bring her back to Greece and have custody of her when she's so happy. And I think it's very wrong that the parents of the man that murdered her mother should ever have anything to do with her. Will she return in Greece someday? Will she the return? mother of Caroline. Oh, right, the mother Yes. of Caroline. Yes. She will come back sometime this month, I think. Mr. The mother David, of Caroline isn't with Lydia at the moment. She's staying in a different part of the Philippines. The mother of Susan is staying with her sister in a different province. Mr. David, please tell me about the killer of your daughter. The killer. Yes. Ah, yes. You talked about drugs. Oh, come on! Everybody knows the story about the reason he killed. Let me tell you what happened. At the end of 2020, I think it was, Babi's met a man who owns a restaurant where he and Caroline used to eat on occasions. And this man was involved with drugs. And he said to Babi's, the people that I work for need a helicopter pilot to do one job for them, one job. And they will pay you a lot of money to do that job. So Babi said, yes, okay, why not, why not? Big deal, no big deal, I'll do that. He went home and he told Caroline, he said, I'm going to make a lot of money. I'm going to carry some drugs for this gang. Just once, that's only once. Well, Caroline went crazy because she's a very honest person and she hates drugs. And she said, look, if you have anything to do with these people, I will leave and I will take my daughter with me and I'll go and stay with my sister in the Philippines. So he told the gang that he wasn't able to do it. And they said, well, why not? And he said, well, I told my wife and she went crazy. And they said, what, you told your wife? Are you completely stupid? And he said, yes, I'm completely stupid because you're a very stupid man. You never met Babi, did you? He's a very stupid man. Yes, he's very stupid. They said, look, you can't not do it now. Now you know who we are. He said, but if I do it, my wife will leave me. He said, well, the thing is, your wife can't leave you because if she leaves you, she'll talk. And he said, no, she promised me that she wouldn't say anything. She'll just leave and that'll be it. So they said, come on, one day she will talk. So we have to get rid of your wife. So he was going crazy, of course. He was very upset. Anyway, this went on for a while. And in the end, they said, look, we'll kill you, your wife, and your baby daughter, unless you get rid of your wife. So that was the reason he killed Caroline. No other reason. Why would a man who is a successful helicopter pilot just kill his wife like that? The reason was the gang forced him to kill his wife, to kill my daughter. That's why. And have you spoken to his mother? Mr. David, how do you know all of this? Have you spoken to Babi's mother? No. They don't want to tell us anything. No, you know why? I don't know. I'll tell you. He wrote to his mother and told her that he'd made a mistake, but he told his mother that the gang had killed her, and he was going to take the blame. He wrote to me and told me the same thing. And I spoke to the police about it,
And the police said, yes, we believe that he was involved in drugs, but we can't prove it. But we don't care because we'll convict him to life imprisonment anyway for the murder. So it doesn't matter to us. As long as he goes to prison, we're happy. But if you speak to the police, they will tell you this is the case. Please tell me, Mr. David, how do you know all of this? I know what you're asking me. You're asking me to show you the letter that he wrote to me before the trial, before he was convicted. He typed out a letter to me, and he typed out a letter to his mother. Ask the police for it, they've got it down. How you know that Babis wrote that? Well, because he told me things that no one else would know. Who else would write it? No, he wrote it. And he wrote to his mother also. That's why his mother won't speak to you, because his mother believes that he's innocent, you see. Of course he's guilty, and he should stay in prison for 100 years, in my opinion. You saw the pictures of my daughter, Yes. my beautiful Caroline. Please tell me, Mr. David, could I have the letter? Could you send me a photo of the letter? Ask the police for it. They'll tell you about it. If you get on to the police, they'll tell you all about it. If you speak to the police in Palini police station, they know all about it. Okay, Mr. David, please tell me if there is anything else from the letter you want to say us? No, nothing at all. Except I want my money back. You know, of course, that I'm a very rich man, don't you? Yes, I know. Did you know that I used to pay my daughter 750 euros every month after she got married? And Susan, her mother, paid her 250 euros. And then at the end of 2020, I gave my daughter 35,000 euros. And Susan gave her 35,000 euros. So that was 70,000 euros that we gave to my daughter to buy land to build a house on. And after my daughter was killed, I found that Babis had taken this money off her and bought the land in his name. And now I would like the money back. Not for me, I don't care about the money. That 70,000 euros is nothing to me. But I want it to go to Lydia. I want that land to be signed to Lydia. I don't want Babis to benefit in any way from it. You understand me? Yes, I understand. How do you feel after all this? I'll tell you how I feel. I feel very bitter that my beautiful daughter was killed. I feel very sad that my granddaughter doesn't have a mother. And I feel very angry that his parents want custody of my granddaughter. How can they expect to bring up the daughter of the woman that their son murdered? That's crazy, isn't it? Oh, the parents used to come here to visit. They came 4 times a month to visit Lydia, and I refused to see them. I said, look, I don't want you in the house anymore. You can take Lydia for a walk, but I don't want you in the house. And I didn't want Lydia to have anything at all to do with them. When Caroline was married and living in Athens, she only saw them 3 times. Well, that's not normal, is it? I'm very, very angry with them. And I don't want them to have anything at all to do with my granddaughter. The father is nothing, you know. He's like, the father's got no personality. He's just like nothing, you know. He doesn't say anything. He doesn't speak at all. He just says nothing. He just sits there and looks at the floor. But the mothers are crazy who thinks their son is wonderful and is innocent. And as long as she thinks that, I don't want to have anything at all to do with Lydia. Is that clear? Μάλιστα. Κύριε Κατερινόπουλε, σας υποσχέθηκα ότι μετά από αυτή την προβολή της συνέντευξης εσείς θα μιλήσετε, γιατί το είχατε πει και τότε, ότι μήπως και κάτι άλλο κρύβεται. Το θυμάμαι. Ναι, το είχα πει κατ' επανάληψη και τότε. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση βέβαια είναι ότι έρχεται τώρα και τα λέει αυτά τα πράγματα ο πατέρας της Λιδίας, που έχει φύγει από την Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να τα πει. Δεν έχει φύγει ο πατέρας της Λιδίας από την Ελλάδα. Είναι εδώ. Στην Αλόνισο. Εντάξει. Η μητέρα έχει φύγει της Καρολάιν. Από εκεί και πέρα εδώ κάνει κάποιους συνδυασμούς. Βεβαίως έγιναν πράγματα τότε πρωτοφανή για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Ευτυχώς στο τέλος βρέθηκε η αλήθεια αυτή η οποία τουλάχιστον δέχτηκε το δικαστήριο και καταδίκασε στον Μπάμπη. Εδώ βέβαια για κάνει και κάποιους άλλους συνδυασμούς που κι εγώ είχα κάνει συνδυασμούς τότε, που κάποιες περιπτώσεις ενός θανάτου
κάποιο εστιατόρα στο οποίο σύχναζε ο Μπάμπης με τη Λιδία και ο οποίος βρέθηκε αυτοκτονημένος κατά τους ιατροδικαστές με 2 σφαίρες στο κεφάλι, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος έφεραν οι δικές μου πληροφορίες τότε τουλάχιστον ότι είχε ταξιδέψει με το ελικόπτερο με τον Μπάμπη κάποιες φορές στο παρελθόν, έτσι, χάριν παιδιάς που έλεγε ένας παλιός μου καθηγητής. Πάντως από την πλευρά του Μπάμπη, μέσα από τη φυλακή και διαστόματος Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδου, που ήταν ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπιστής του, δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, ότι έχει στείλει εκείνος αυτό το γράμμα κτλ. Ο Μένιος Φουρτιώτης τα έλεγε τότε αυτά και η εφημερίδα που είχε εκδώσει. Το βάρος της απόδειξης εδώ το φέρνει ο πατέρας που βγάζει στη δημοσιότητα αυτή την επιστολή, αν υπάρχει σήμερα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα έβναυσμα. Νομικά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά και υπάρχει και τώρα η δυνατότητα στις αγγελικές αρχές να ξεκινήσουν από εκεί και να ψάξουν τα υπόλοιπα κενά. Όχι για τη δολοφονία της Καρολάιν, αλλά τους συνδυασμούς που Ανοίγει κάνει. ένας φάκελος ξανά, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι. Βεβαίως. Αν δηλαδή τώρα ο πατέρας... Κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται αντίστοιχα. Βέβαια, άκουσα στη συνέντευξη να λέει ότι είναι στα χέρια των διοκτικών αρχών αυτή η επιστολή, οπότε εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Πόσο καιρό την έχουν και τι κάνουν με αυτήν. Ποιος την έδωσε στα χέρια της αστυνομίας αυτή την επιστολή? Νομίζω είπε ότι ο ίδιος. Πήγε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Την εγχειρήσει και μάλιστα ανέφερε και το αστυνομικό. Είπε για την Παλίνη. Πάντως μην ρωτήσετε, λέει, την Παλίνη. Μισό λεπτό. Την επιστολή αφού του την έστειλε προσφάτως. Μέσα από τη φυλακή. Πριν το δικαστήριο. Πριν το δικαστήριο. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Και γιατί στο δικαστήριο δεν υπόθηκαν αυτά. Ακριβώς. Άμα την είχε στείλει νωρίτερα, γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο? Έχει δίκιο. Δεν ενστερνίζεται κάτι από αυτά και θεωρεί ότι ουδέποτε έχει σταλεί κάτι τέτοιο από τον ίδιο. Όμως είναι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Παπαδόπουλος, όθωνας. Υπάρχει μια επιστολή η οποία βρίσκεται στις αστυνομικές αρχές σύμφωνα με τον κύριο Κράουτς, ο οποίος μας το εξήγησε όλο αυτό σε άπτεστα αγγλικά. Έτσι. Δηλαδή, τι έχει γίνει με αυτή την επιστολή, το έχουν ψάξει. Εδώ πέρα δεν τίθεται ζήτημα. Σαφέστατα. Τεράστιο για μένα. Και τις καταγγελίες Είναι του κ. Φουρτιώτη στο παρελθόν. Γιατί εδώ δεν μένει μόνο στην δολοφονία της Καρολάιν. Εδώ μιλάει για κύκλωμα ναρκωτικών. Δίνει και κάποιες πληροφορίες για κύκλωμα και εστιατόρια και εστιατόρες νεκρούς κλπ. Κάτι θα σου πει η Μαρία Παναγοπούλου που είναι σημαντικό. Θέλω να πω ότι επειδή τα ίδια ακριβώς, τα λέμε τα ίδια ακριβώς που ακούμε 2 μέρες τώρα, τα έχει πει ο κ. Φουρτιώτης στο παρελθόν. Αναρωτιέμαι τις δικές του καταγγελίες. Μην μεταφτίζετε, δεν ξέρω τι. Και το λέω επειδή έχω και τα εξώφυλλα της τότε περίοδου, τα έχω στα χέρια μου εδώ, να σας τα στείλω, όπου έλεγε ακριβώς αυτά. Δεν το παραδέχεται ο Μπάμπης αυτό. Ναι, απλώς το επαναλαμβάνω. Πρόσφατα έγινε ολόκληρη έρευνα επειδή υπάρχει μια ανώνυμη επιστολή σε ένα υπουργείο, ας πούμε, στο χαμόγελο του παιδιού εδώ. Γιατί αυτή την επιστολή δεν την ξέρει? Νομίζω ότι όταν έκανε τα πρωτοσέλιδα ο Φουρτιώτης ο ίδιος είχε προσφύγει στις αγγελικές αρχές και έλεγε ότι θα κατέθετε. Καλέστε με, αν θέλετε. Ναι. Θα κατέθετε στοιχεία. Δεν νομίζω όμως ότι συνεισφέρθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία. Να δούμε πάντως, Πέτρο μου, εδώ ο πατέρας μίλησε στη Ρία Τσοχαντάρη και είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα δίνοντας στοιχεία, και στο Γιώργο Λιάγκα και στην Κέλλη Χινοπόρου μίλησε επίσης και 2 φορές ο άνθρωπος επιμένει. Επειδή εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Θα το πω, Ζήνα, και πέτα μου πέτρες. Θα πρέπει να ανοίξει ο φάκελος της αυτοκτονίας στο εστιατόρα, στο οποίο σύχναζε, λέει, η Καρολάιν κλπ. Και εδώ θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι άλλοι συνδυασμοί, ρε παιδιά. Και κάποιοι άλλοι σύχναζαν. Έχουμε και ένα δικό συνεργάτη που είναι νεκρός. Και ήταν φίλος μου, κολλητός μου. Και τον λένε Γιώργο Καραϊβάζ. Εδώ πρέπει να γίνουν οι συνδυασμοί. Να ανοίξουν όλα αυτά. Να χυθεί φως. Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι στο συγκεκριμένο εστιατόριο είχαν γίνει και κάποιες άλλες δολοφονίες, αν θυμάσαι. Ακριβώς. Βέβαια. Δεν μιλά Ζήνα, αλλά είναι έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν για μπορώ. τη συγκεκριμένη δολοφονία έξω από το εστιατόριο, νομίζω ο αείμνηστος Γιώργος Καραϊβάζ είχε πει το ρεπορτάζ. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω τσεκάρετε το πάνω στο κοντρόλ. Και πού βρίσκεται ο Γιώργος? Ο Γιώργος το είχε πει, είδατε πώς σας λέω. Λοιπόν,